Hey everyone, welcome back to our channel. Hope you all are fine. So ಇವತ್ತು ನಾನು SSLC ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಯಮ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಐ ಆಗಬೇಕು ಐ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. Second question, the first line he will have to learn means that the son has the choice either to learn or not to learn the values listed. The son has no choice. Option B ಬಂದು ಆನ್ಸರ್. All men are not just, all men are not true. These lines convey a one-sided view of life, a harsh reality of life, Lincoln's personal view. So answer B. The statement for every scoundrel there is a hero means the number of scoundrels in this world is equal to the number of heroes. For every bad person in this world there is a good person. In spite of all the weakness in this world there is enough goodness. Option C. Why is it important for a child to learn that the world is also filled with heroes, dedicated leaders, and friends? If the child is not aware of the heroes, leaders, and friends, he might think that the world has only scoundrels, selfish politicians, and enemies, and become dejected. The first 7 lines implies the value of positivity, the negative aspects of life, both the positivity and negative side of life. Option C. Because the line which says that the hard earned money has greater value than the easy one. So answer that a dollar earned is so far more value than 5 found. What does the phrase learn to lose mean? Be positive and accept defeat with a smile. In what sense is it is more honorable to fail than to cheat? It is better to admit that one doesn't know than to pretend to know everything. Why doesn't the father want his son to follow the crowd? How can his value be linked to having faith in oneself? The crowd might be interested in something wrong, as the father doesn't want his son to follow it, but he confident about his own purpose in life. People who usually develop bad habits or engage in crimes do so only because they want to impress others or be equal to others by hook or crook. The father doesn't want his son to live only to impress others. What kind of a listener does the father want his son to be? The father wants his son to listen to all the kinds of people but not to believe everything he hears. He wants his son to filter all that he hears on a screen of truth. Is it possible to laugh when one is sad? What value is the writer highlighting here? Every event has both positive and negative sides to it. When one has ability to look at both of them, it is possible to laugh when one is sad. The writer is highlighting the value of Scotism in life. What does Lincoln mean when he says too much of sweetness? Lincoln wants his son to be careful about people who speak very sweetly to him because he knows that only those people who want some favor from us are very sweet to us. What does the poet father mean? Close his ears to a hollowing mob. A mob can be very effective in influencing a person to be bad and wrong, no matter how determined he is to be good and correct. Hence, the father wants his son to close his ears to a hollowing mob and have faith in his own good sense. What is ultimate teaching Lincoln recommends and to what end? He wants his son's teacher to teach his son to have a sublime faith in himself because only then the son will have sublime faith in mankind. Lincoln doesn't want his son to put a price tag on his soul. What does this mean? Lincoln wants his son to remain incorruptible throughout his life and never compromise on values. Why is it essential for someone to have a sublime faith in mankind? When a person has sublime faith in mankind, the faith that even when a person is bad, he will be so only sometimes and not always, the faith that all men are not bad, even if some are, then the mind is calm and optimistic. Such a peaceful mind will not provoke the person to violence or hatred or make him fearful. Such a mind will be enable him to be courageous, loving, and patient with everyone. In the line, this is a big order. What does this refer to? What does a big order mean here? This refers to all that the father wants the teacher to teach his son. The father's request is referred to here. A big order refers to a various values the father want to be developed in his son. When the father says this is a big order, it implies that the father has no faith in his teachers or the school, that the father has no faith in his son's ability to acquire these values, that the task of teaching such value is too difficult or for any teacher or school. Answer option C. There are few other expressions which indicate the task of integrating such values is not easy for a teacher or school. Pick out these. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಹೈಲೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗುಡ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹೌ ಟು ಲವ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೀಟ್, ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಜಾಯ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ
ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ರೇರ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರನೇ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗಿಂದನೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದಿದೆ, 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಆಲ್ ಮೆನ್ ಬಟ್ ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಲ್ ಹಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೂತ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕನ್ವೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ, ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಪೋಯಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಫೈನ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಸನ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇದೆ ಇದರೊಳಗೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಲೋಚಿನ್ವರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೋಯಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.